నా పేరు డాక్టర్ శ్రీధర్ వెన్నమనేని, ప్రతిమ హాస్పిటల్ కూకట్పల్లిలో ఐఎమ్ అన్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ ఫిజిషియన్. సో ఇవాళ మనం మాట్లాడే టాపిక్ కంజంక్టివైటిస్ గురించి. ద రీజన్ ఈ టాపిక్ ఎందుకు చూస్ చేసామంటే లేట్లీ చాలా పేషెంట్స్ని చూసాము ఈ ఇన్ఫెక్షన్తో పాటు. సో కంజంక్టివైటిస్ ఇస్ బేసికలీ మనకు కండిషన్ వేర్ మన ఐలో దిస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ ద కంజంక్టివా. సో ఫస్ట్ కంజంక్టివా అంటే ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ పిక్చర్ మీ ముందరకు పెట్టాను. ఇక్కడ నేను పిక్చర్లో మన ఐలో ఎక్కడైతే ఈ వైట్ పార్ట్ ఉంటుందో ఆ వైట్ పార్ట్ కవరింగ్ ఇస్ కాల్డ్ కంజంక్టివా. సో ఐలో వైట్ పార్ట్, వాట్ ఎవర్ ఈస్ దిస్ వైట్ పార్ట్, ఇఫ్ ఇట్స్ కవర్డ్, దాని చుట్టూ ఒక ఫైన్ లేయర్ ఆఫ్ కవరింగ్ ఉంటుంది, దాన్ని కంజంక్టివా అంటాం. సో మనకి ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్నప్పుడు దాని కింద ఆ కంజంక్టివా లేయర్ కింద ఉన్న ఇన్ఫ్లమేషన్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని కంజంక్టివైటిస్ అంటాం. సో నార్మల్గా ఇలా ఉండాల్సిన ఐ, సో ఇలా ఇట్స్ ఆల్ రెడ్నెస్. ఈ రెడ్నెస్ అంతా మనం ఇక్కడ ఈ వైట్ పోర్షన్ అంతా రెడ్ అయిపోయింది, దాన్ని కంజంక్టివైటిస్ అంటాం. సో ఇఫ్ యూ లుక్ హియర్, మనకు చాలా మోస్ట్ కామన్ అంటే వాట్స్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఎందుకు అని అనుకుంటే మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఇస్ వైరల్ కంజంక్టివైటిస్. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో ఆల్మోస్ట్ 80%, మోర్ దెన్ 80% కేసెస్లో వైరల్ కాజెస్ ఉంటాయి. కామన్ వైరస్ ఒకటి అడినో వైరస్ అనే ఒక వైరస్ ఉంటుంది, అది మనకి ఈవెన్ కామన్ కోల్డ్ దానికి కూడా అదే కారణము. సో ఈ వైరస్ చాలా ఈజీలీ స్ప్రెడ్ అవుద్ది. సో మోస్ట్ పేషెంట్స్లో దట్స్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్. సో నార్మల్ ఐలో ఇలా వైట్ ఉండాల్సిన కంజంక్టివా యూ కెన్ సీ ఇక్కడ రెడ్ ఉంది. ఇంకా వేరే అదర్ కాజెస్ అంటే యూ కెన్ సీ బ్యాక్టీరియల్ కంజంక్టివైటిస్, అలర్జిక్, దోస్ ఆర్ ఆల్సో కామన్, బట్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఇస్ స్టిల్ వైరల్ కంజంక్టివైటిస్. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ పిక్చర్. ఇదంతా మన ప్యూపిల్ ఇస్ ఇన్ హియర్, ఇదంతా కార్నియా అంటాం. ఇక్కడ కార్నియా ఇస్ కవరింగ్ ఈ బ్లాక్ పార్ట్, ఇదంతా కంజంక్టివా. సో కంజంక్టివా ఆల్సో మన ఐలిడ్ లోపల ఇన్నర్ లేయర్లో కూడా కంజంక్టివా ఉంటుంది, అదంతా కవర్ చేస్తుంటుంది. సో ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ ప్రొటెక్టివ్ బ్యారియర్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ వాట్ హ్యాపన్స్, టిపికల్ వైరల్ కంజంక్టివైటిస్ ఇస్ వెరీ కామన్. అండ్ దిస్ కండిషన్ ఇస్ నాట్ సీరియస్ ఏం కాదు. చాలామందికి అంటే మోస్ట్ పీపుల్ 2-3 వీక్స్లో రికవర్ అవుతారు వైరల్ కంజంక్టివైటిస్లో. సీరియస్ ఐ లాస్ కానీ సీరియస్ ఓవరాల్ లైక్ లాంగ్ టర్మ్ స్కారింగ్ కానీ అట్లాంటి ఇంజరీస్ లాంటివి ఏం కావు. మోస్ట్లీ ఇట్స్ ఎ వెరీ లోకలైజ్డ్ ఇన్ఫెక్షన్. సో కాజెస్ ఏంటి అంటే చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ నెంబర్ 1 ఇస్ వైరల్ కంజంక్టివైటిస్. సో నెంబర్ 2 ఇస్ బ్యాక్టీరియల్. నెంబర్ 3 ఇస్ అలర్జిక్. అలర్జిక్లో మనకు చాలామందికి డస్ట్, పాలెన్, మన ఇంట్లో there's a lot of dust all around. మన బుక్స్ చుట్టూ డస్ట్ ఉంటుంది, కర్టెన్స్ పైన డస్ట్ ఉంటుంది, ఇఫ్ యూ బ్లైండ్స్ పైన డస్ట్ ఉంటుంది. సో డస్ట్ ఎవ్రీవేర్ ఎక్కడున్నా కూడా సమ్ పీపుల్కు అలర్జీ ఉంటుంది ఆ డస్ట్, దట్ ఈస్ వెరీ కామన్. తర్వాత పాలెన్, బయట ట్రీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ట్రీస్లో గ్రాసెస్, పాలెన్, ఇవన్నీ వెరీ కామన్ అలర్జీ. పీపుల్ ఆర్ అలర్జిక్ టు ఈ పాలెన్. సో దానివల్ల కూడా కాన్స్టెంట్ ఫైన్ పార్టికల్స్ ఐస్లోకి వెళ్ళి వీ గెట్ ఇన్ఫ్లమేషన్. ఇంకా అదర్ కాజెస్ అంటే అలర్జిక్ కాజ్లో పీపుల్ స్మోక్. ఇప్పుడు if you are either around people who smoke or there's a lot of smoke coming mana automobiles nunchi vache smoke, some people are allergic to it. Then dirt, like if you are driving motorcycle drive chestu unte dirt, you are exposed to that. Some people even shampoos ku allergic untaru, or even eye creams. Ippudu kondaru they are putting eyes lo using mascara, whatever kind of things that you are putting in the eye, all those can cause inflammation. Only allergic ayunde chance untadi. So we have to look at everything when somebody has this inflammation. So kontamandiki, if you have the habit of using contact lenses, so chala if you're using months and months of contact lenses, you're not break ivakunda constant ga vaadi, if you're not cleaning ee lenses nu sariga clean cheyakunda unte kuda inflammation raavachu, infection raavachu. సో నార్మల్గా సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి వీటికి? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వన్స్ వీళ్ళు ఉన్నట్టుండి ఒకటేసారి ఐ రెడ్ అవ్వడం, ఐలో ఇరిటేషన్, ఐలో ఇంక్రీజ్ టీయరింగ్ రావచ్చు. ఈ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్లో మనకి ఈవెన్ ఐ నుండి పస్ లాంటిది మార్నింగ్ లేచేసరికి పస్ వస్తుంటుంది ఐలిడ్స్ నుండి. తర్వాత ఈవెన్ మార్నింగ్ లేచేసరికి ఐలిడ్స్ స్టిక్కీ కావచ్చు, అది దట్ కెన్ బి ఈవెన్ వైరల్ అండ్ బ్యాక్టీరియల్.
You can also లైట్ని చూస్తే ఇరిటేషన్ రావచ్చు, సో ఇచ్చినెస్ అరౌండ్ ద ఐ, ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ రావచ్చు. సో రెడ్నెస్, కొంచెం స్వెల్లింగ్ అరౌండ్ ద ఐలిడ్, తర్వాత ఎక్సెసివ్ టీయరింగ్, అండ్ ఇక్కడ yellow some secretions. Usually the bacterial infection lo you'll have some yellow discharge ala. And then కొంచెం ఐస్ చుట్టూ యూ కెన్ గెట్ సమ్ ఇలా. వైరల్లో యూ టిపికలీ గెట్ లైక్ మైల్డ్ క్రస్టింగ్ లా ఉంటుంది పొద్దున్న లేచేసరికి. బ్యాక్టీరియాలో యుల్ సీ లైక్ లాట్ ఆఫ్ పస్ లాంటిది ఐస్ చుట్టూ ఉండి స్టిక్కీ ఐలిడ్స్లా ఉంటాయి. యుల్ హ్యావ్ సమ్ ఇచ్నెస్ అండ్ విజన్ కూడా కొంచెం బ్లర్డ్ ఉండొచ్చు ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల. సో డయాగ్నోసిస్ ఎలా చేయాలి ఇది అనేది ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నార్మల్గా అంటే వెన్ వీ సీ ఎ పేషెంట్ జస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ బట్టి క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. చెప్పినట్టు ఓన్లీ ఈ రెడ్నెస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ localized in that white part in the eye, then you know it's inflammation, conjunctival, whether it is infection or not అనేది that is the next step. But also ophthalmologist దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళ దగ్గర they have devices where they look inside, చూస్తే వాళ్ళు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది ఇది conjunctival inflammation అని. Now sometimes ఈ డయాగ్నోసిస్లో ఒకవేళ ఇఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాక కూడా కాన్స్టెంట్గా దిస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ డిశ్చార్జ్ అలా ఉంటే సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ వీ టేక్ స్వాబ్ లాంటిది తీసుకొని చిన్న కల్చర్ వీ టేక్ ద ఏదైతే డిశ్చార్జ్ వస్తుందో డ్రైనేజ్ దాని కల్చర్ తీసి వీ ఈవెన్ సెండ్ ఇట్ ఫర్ టెస్టింగ్. దట్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వీ కెన్ డూ. సో ట్రీట్మెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ ఈస్ ద కామన్ కాజ్. లైక్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనుకోండి, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లో మనకు స్పెసిఫిక్ యాంటీవైరల్ మెడికేషన్స్ అనేటివి లేవు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఒకవేళ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ హర్పీస్ సింప్లెక్స్ అనే ఒక వైరస్ ఉంటుంది. ఆ వైరస్ వల్ల ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందని మనం సస్పెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు మనం కొన్ని యాంటీవైరల్ ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి, సైక్లోవేర్, సైక్లోవేర్ అని. బట్ ఇప్పుడు అడినో వైరస్కి మాత్రం ఎటువంటి యాంటీవైరల్ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ క్యాప్సిల్స్ అట్లాంటివి ఏం లేవు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఈ అడినోవైరస్ వల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్, ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో దానికది తగ్గిపోతుంది మ్యాక్సిమం 2 to 3 weeks. బట్ యూజువలీ అంత లాంగ్ కూడా ఉండదు, విత్ ఇన్ 10 days మోస్ట్ పీపుల్ రికవర్. వెరాజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనుకోండి, దానికి మనకు వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఐ డ్రాప్స్ వాడచ్చు. సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లో ఒకవేళ కాన్స్టెంట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటే సమ్టైమ్స్ వీ యూజ్ మనం మైల్డ్ స్టిరాయిడ్ డ్రాప్స్ వాడచ్చు, తర్వాత యాంటీహిస్టమిన్స్ అలాంటివి కూడా వాడచ్చు. సో బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇఫ్ ఇట్స్ సివియర్ ఉండి అప్పుడప్పుడు ఒకవేళ డిలే ట్రీట్మెంట్ వల్ల ఈ ఇన్ఫెక్షన్ మన స్కిన్ చుట్టూ కూడా వెళ్ళి ఇట్స్ కాల్డ్ సెల్యులైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్ అరౌండ్ ద స్కిన్, అరౌండ్ ద ఐబాల్, అలా చుట్టూ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే దాన్ని సెల్యులైటిస్ అంటాము, ఆర్బిటల్ సెల్యులైటిస్ అని. అటువంటి కండిషన్లో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓరల్ యాంటీబయాటిక్స్ వాడాల్సి వస్తుంది. బట్ మోస్ట్ కేసెస్లో జస్ట్ లోకలైజ్డ్ యాంటీబయాటిక్ డ్రాప్స్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్. ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ మోస్ట్లీ మనం చేయాల్సిన ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే యూజ్ సమ్ ఆర్టిఫిషియల్ టియర్ డ్రాప్స్, తర్వాత క్లీన్ ద ఐలిడ్స్ 3-4 times a day, తర్వాత కోల్డ్ కంప్రెసెస్. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లో మనకు చిన్న టవల్ లాంటి దానిలో కొంచెం ఐస్ లాంటిది వేసి చిన్న బ్యాగ్ లాంటిది యూ కెన్ పుట్ అరౌండ్ ద ఐస్, ఆన్ ద ఐస్ 3-4 times a day, అండ్ ఆల్సో వాష్ ద ఐలిడ్స్ విత్ మైల్డ్ సోప్ 3-4 times a day. సో అది వన్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్. బ్యాక్టీరియాలో లైక్ ఐ సెడ్ వీ యూజ్ యాంటీబ్యాక్టీరియల్ డ్రాప్స్. దాంతోపాటు వీ కెన్ డూ వార్మ్ కంప్రెసెస్. బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్లో కొంచెం వేడి టవల్ లాంటిది తీసుకొని యూ కెన్ డూ 3-4 times a day. ఈ డ్రాప్స్ వేయకముందు లైట్గా ఐలిడ్స్ను సోప్తో వాష్ చేసి దెన్ యూ పుట్ దిస్ వార్మ్ కంప్రెషన్ 4 times a day అలా. వెరాజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ అలర్జిక్ అనుకోండి, అలర్జిక్ కంజంక్టివైటిస్లో వీ కెన్ యూజ్ అలర్జీ ట్యాబ్లెట్స్, అలెగ్రా, సిట్రజిన్ ఆర్ ఇప్పుడు మాంటిల్యూకాస్ట్. ఇవి కాకుండా డ్రాప్స్ కూడా వస్తాయి, యాంటీ అలర్జీ డ్రాప్స్. ఆల్సో ఈ అలర్జిక్ కంజంక్టివైటిస్లో వీ కెన్ యూజ్ స్టిరాయిడ్ డ్రాప్స్, వీ కెన్ యూజ్ దోస్ ఆల్సో. In addition to this, we can use lubricant drops, refresh alanti drops which will just lubricate the eye. Prevention is the most important thing. Endukante infection it very easily spreads from one person to another. So spread ela avutadante, let's say if I have an infection, నాకు ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి కాన్స్టెంట్ ఇచ్చింగ్ ఉంది, టీయరింగ్, సో ఐఎమ్ కాన్స్టెంట్లీ రబ్బింగ్ మై ఐస్, సో ఆ వైరస్ ఈజ్ ఆన్ మై హ్యాండ్స్ నౌ. So if I'm touching surface, if I'm going to the
I'm opening the door. Doorknob, now all of a sudden I have transmitted my virus onto the doorknob. So నా తర్వాత వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ ఆ డోర్ నాబ్ టచ్ చేసిన వాళ్ళందరికీ is the risk of infection. So only if they hold the doorknob and then they touch their eye, so that's how the infection spreads. The same way, any place where if you go to the toilet and there's some towel there and you wash your hands, and then you can give the infection to somebody else. So any time where మనకి ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి మన టవల్స్ను వేరే వాళ్ళు వాడినా ఆర్ మనం ఉన్న ప్లేస్లో వాళ్ళు వచ్చి షేర్ చేసిన అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ టచింగ్ ద సర్ఫేసెస్ దేర్ ఇస్ ఎ రిస్క్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్. ఇంకా ఇన్ అడిషన్ ఒకవేళ బోర్డింగ్ స్కూల్ హాస్టల్స్లో వెరీ క్లోజ్డ్ ఏరియాలో there's a very higher risk of infection because everything is being shared by people. Bathrooms వెళ్ళినా so there's everything is shared, so దానివల్ల risk of transmission is much higher. So the most important things are స్ప్రెడ్ ఎలా అవుతుంది అంటే ప్రివెంట్ చేయడానికి వన్ యూ హ్యావ్ టు వాష్ యూర్ హ్యాండ్స్ థరోలీ, రెగ్యులర్గా హ్యాండ్ వాష్ చేయాలి విత్ సోప్ అండ్ కంప్లీట్ క్లీన్ థరోలీ. And then use just like COVID precautions, similar precautions. You use a sanitizer to clean your hands, keep them sanitized. And we normally patients we advise them to wear glasses. The reason for that is ఐస్లో ఇరిటేషన్ ఉంటే వీ డోంట్ వాంట్ కాన్స్టెంట్గా ఐని టచ్ చేయకుండా ఉండడానికి ఆ గ్లాసెస్. సో whether it is dark glasses or any kind of glasses, the reason for that is you want to prevent your hands from going into the eyes. The other precautions that we advise patients is wash all your clothes, pillow covers gaani, bed sheets gaani, you wash them in hot water. And then don't share any makeup, don't share any soaps gaani, don't share anything where somebody else can get infected. Prevention lo, if somebody has like a cold or cough, like I said, adenovirus can cause even colds and cough. So atvanti patients kuda it's better if they wear a mask if they have cold and cough, because the same virus can also cause conjunctivitis. Now ఇక్కడ సో ప్రివెన్షన్లో వాషింగ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత డోంట్ రబ్ యువర్ ఐస్, changing the pillow covers and bed sheets frequently. These are all things we would suggest. Now in terms of, I've had patients question me about this. If I have conjunctivitis and somebody else is looking into my eyes, na kannalo vere vallu chuste vallaku vastudani, the answer is that's a myth. There's no evidence to that. The spread kavalante we have to have some kind of a contact with the person's clothes or person's desk or tables or doorknob, like I said. So there has to be some kind of a hand contact with the person's secretions. So secretions ekkadunna kuda this is risk of spread. So otherwise just looking into somebody's eyes, somebody who has conjunctivitis, and if you're looking into their eyes, you don't get the infection, because as physicians మేము రెగ్యులర్గా పేషెంట్స్ చూస్తూ ఉంటాం. సో మాకు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ రాదు, ఎందుకంటే the only precaution we are taking is we are cleaning all the table gaani surfaces regularly, and also we are washing our hands regularly after seeing a patient. We are also using sanitizer just to be on the safe side. So the best way to prevent is simple precautions, hand washing, using sanitizers, and making sure that all the surfaces are clean. But looking at somebody's eyes, the risk of infection is nil. Now the other questions we get from patients is, when can I go to work? So adults low, if you're an adult, you're somebody going to work, for them it's about 3 to 4 days. Typically 3 to 4 days lo daggutadi, so viral and bacterial. Whereas children low, there's a higher risk because they are in a closed space and they are not maintaining all these precautions, they're not taking care of all these precautions undai kabatti they can easily spread from one person to another. So children low, ideally about 1 week off from school is a good thing. So adults low 3 to 4 days depending on how red your eye is. In children up to 7 days, because the risk of transmission to other kids is much higher for that reason. So now I'll go ahead and take care of any questions from you guys.
రాలేదు క్వశ్చన్స్ ఇంకేం రాలేదు. The question is, can contact lenses exacerbate conjunctivitis symptoms? How should I manage my contact lenses used during this time? So the answer is, see, because if you're wearing a lens on top of an infected surface, there's always a risk of prolonging the infection. So during that short period of time until recovery ayye varaku, you should be wearing, I would suggest wearing some glasses during that time, because every time you're using the contact lens on top of this infected area, there's a risk of infection is there, like all the time it's persistent. So during that short period of time, like I said, usually you should get better within a week. Most patients get better within a week. There are some cases where the infection can extend longer, but during that time, if possible, wear your glasses, and that is one way to avoid prolonging the infection. The next question is from Preeti, and her question is, suggest primary care for eyes to get rid of infections like pink eye. So primary care is basically, because most of these are viral infections, what we need to do is, like I said, precautions, try not to touch your eye irritation appudu. Try as much as possible to wash your hands properly before you touch the eye, or use tissues lanti. If you use those tissues, you can use the tissue and throw it away. That's better than using a towel. Let's say you have a small towel and you're constantly rubbing the eye. Infection appudu gaani lekunda gaani. So infection appudu constantly, as you use the towel, the infection is it's just being spread from one eye to the other, or the infection is all in that towel, the bacteria or virus, whatever. So it's better to use tissues. And the other thing, like I said earlier, is clean the eyelids with a mild soap. And if it's a viral infection where we suspect viral, dantlo cold compresses, mild soap to wash chesin tarvata, use a cold compress. Whereas in a bacterial infection, use a mild hot compress. But prevention basically, getting of infection ante basically antibiotics. Sometimes we do use antibiotic drops even early when there's redness, endukante to prevent any bacterial infection. So the primary care is basically clean your eyelids, wash the eyelids properly, use a cold or warm compression depending on what it is, use some antibiotic drops, stay away from steroid drops unless it's prescribed by a physician. Those are the precautions. The next question is from Hemant Nandi, and the question is, what to do if we have infection after 3 days? So even irrespective of when the infection is there, it depends on what the infection is. The suspicion is, is it a bacterial infection or a viral infection. If it's a viral infection, it's mostly we don't have any antiviral medications unless we are suspecting this herpes simplex infection. For that, there is an antiviral medication. But in most viral infections, it's just localized treatment, trying to lubricate the eye with some eye drops, clean the eyelid, use some soft, some cold compresses. Those are the things. And precautions would be like, wash all the clothes in hot water, those kind of things. If it's a bacterial infection, obviously you'll need to be on some kind of antibiotic drops, and depending on how the response is, you may need it for a week or even more. Sometimes we also do take a culture from the eyelid, from the eye, to see if there's any specific infection. The next question is, will drinking more alcohol increase infections? The answer is, I don't think there's any evidence to show that alcohol increases conjunctivitis. I haven't read anything about it. And in general, patients who drink more alcohol, their immune system is down.
So their overall risk of other infections is high, risk of pneumonia is high, risk of stomach infections, those kind of things are always, liver infections, those are high for alcohol, patients who drink alcohol. But whether it increases the risk of conjunctivitis, I have not read any studies, so the answer is no. The next question is from Raki, and the question is, can we prevent conjunctivitis with a proper diet? The answer is, there's no studies to prove that. The only way to prevent conjunctivitis is with washing your hands properly, not sharing towels and soaps with others, not sharing any personal hygiene stuff, your makeup stuff. Those are things that you don't want to share with anybody else, because that's how there's a risk of transmission of infections. The next question is from Neelima. The question is, I got infection from my father. Will it continue repetition at home from spreading again? So the question is, she got the infection from her father, and whether this infection will spread again. The answer is, typically infection, once you've had the infection, the risk of infection coming back again is quite low, because once the viral load decreases, we don't expect the infection to keep coming back again, unless you're exposed to another patient. Okavela you're exposed to a different patient and it's a different kind of virus, there's always a risk of getting another infection. In fact, I recently saw a patient who had initially viral infection, and then after 2-3 weeks, she was fine in between, and then after 2-3 weeks, she developed redness again. So, but the second time she had redness, it didn't appear, it appeared more like an allergic conjunctivitis. So there's a risk of some kind of infection or inflammation always. But in your case, as long as you take the precautions, make sure you clean all the door knobs, clean jayali, try to the towels, make sure you clean them in hot water, try not to rub your eyes, wear some glasses. So those are simple precautions to prevent spread. The next question is from Maleshwari. The question is there any connection between conjunctivitis and overall health? Are there steps I can take to keep my eyes healthy and prevent future occurrences? So there's no studies to show there's a relation between conjunctivitis and overall, overall eye health, because it's a conjunctivitis, usually it's a localized, very superficial infection, and typically unless you have other like corneal injury or lopatinka deep retinal injury, alanti injuries untene, there is a problem. Otherwise, this is just a superficial infection, and most patients, it recovers spontaneously. So there's nothing serious that will happen from the infection. And how do you keep your eyes healthy? The best way to keep everything healthy is is the same as your heart. How to keep your heart healthy is eat healthy, healthy food, more vegetables, green leafy vegetables, fruits. Those are all have a lot of vitamins and minerals which are good for your eyes. Make sure you exercise 30 to 45 minutes daily. It's good for your overall health. And then make sure you sleep 7 to 8 hours. That's good for you. And these are things that I would suggest. And the other thing is, make sure you obviously keep your stuff, everything at home clean, wash your hands properly, and try not to share things with others. That's the best way to keep your eyes healthy. And then you can, if you feel, also the problem now we are seeing is, since Manavandrama, we are spending 3-4 hours looking at the phones every day minimum. So there's also risk of dry eyes. So Daniki, we can just get some teardrops, artificial teardrops. You can use those 2 drops, 3-4 times a day, or 1 to 2 drops. That's one way to keep your eyes healthy. The next question is from Manikant. Mani's, will pink eye infection transfer through eye contact? Eye contact, if it's a close eye contact, face-to-face contact, there's a risk of spread, yes, because if the one person's eyelids are in touch or face is in contact with another patient, yes, there's a risk of spread. But the risk of spread just by looking at somebody is nil. There's no risk of spread. It's only when, let's say, somebody has a pink eye, they have a bad cold, and then they're sneezing on top of you, and you're, all those droplets have fallen on your face, then there's a risk of contacting it. But in general, otherwise, the risk is low.
If there's a close contact, eye-to-eye contact, yes, there's a risk. And the only way to prevent is you have to maintain distance, wear the glasses, wash your eye in your hands properly. Those are the ways to prevent. And the next question is there any complications due to eye infections? So if it's just a conjunctivitis, really you don't have any complications. Only when you have corneal injury, or cornea is like the area that covers your eyeball, the dark area around your eye, that's the cornea. And if there's any injury to that area, or if there's infection there, or infection behind the cornea, that's when it can be serious. But conjunctivitis per se doesn't have any complications. The next question is from Dinesh, and how accurate are home remedies or over-the-counter treatments for conjunctivitis? And when is it essential to see a healthcare professional for a proper diagnosis and treatment? So the answer is, since, like I said earlier, most of these infections are viral. So typically, like I said, if you just keep your eyes clean, wash your hands, use some cold compresses, then you should see some improvement. If the redness is persistent and you're not seeing any improvement, then it's time to go see a physician, because it could be, the question is this viral, or is it bacterial, or is this allergic? Depending on what is the underlying cause, that's when we decide whether to give you antibiotic drops or anti-allergy drops or steroid drops. So if your symptoms are persistent, and then it's time to see the physician. But first 2 or 3 days you can just take it easy. As long as you don't have any yellow discharge, just stay at home, wash your hands properly, keep them lubricated, use some cold compresses, wash your eyelids. Those are things that will keep it under control. But if it's still bothering you, it's spreading, or if it's getting worse, time to see a physician. So that was the last question. So I want to just conclude this topic by just saying that conjunctivitis is a very common infection and inflammation. So the mostly viral infections valla vastayi. So bacterial infections and allergy can also happen, and it can be easily treated and easily. It's also because it can be easily spread. You have to be very careful. People with infection have to stay at home as much as possible, wear eyeglasses, take all the precautions that I told earlier, and avoid work for 3 to 4 days for adults. For small kids, stay away from school for up to a week. These are precautions that I would suggest. So, but it's not a serious illness, and it doesn't spread just by looking at somebody's eyes, and it's not. It doesn't affect your vision in any way or cause any long-term problems. So it's very easily treatable. Thank you.